Welcome around mensen. Het is de week of fourth week of January. The week begins from 24 tot en met 30. Ram mensen. Het is een problematische situatie voor ram mensen dat is getrouwd met een visgreep of scorpion. Als je vrouw is een visgreep of scorpion, problematische situatie. Mensen, ram mensen dat het collaboreren met een scorpion vrouw in het buitenland om iets te doen dat was niet door de bocht. Je wordt opgepakt voor dit vanwege door mensen. Is nou achtergekomen dat jullie ram mensen samen met een scorpion in het buitenland hebben iets gedaan dat was niet boven water. Wat jullie ram was niet van op de hoogte, jullie Ramman was niet van op de hoogte. Deze vrouw was, deze vrouw had legal issues en doordat een heleboel informatie is opgenomen met een gesprek tussen u en deze vrouw. Nou, problematische situatie met een heleboel geld. Een maakvrouw is nou in een heleboel problemen. En de problematische situatie van deze maakvrouw is dat deze maakvrouw had gecollaboreerd met jullie rammensen om een heleboel geld op te nemen van iets. En een nieuw start te geven aan een Leo. En mensen gaan even achterkomen wat deze maakmensen heeft gedaan. Mensen is nou van op de hoogte en krijgen een heleboel informatie over een maag. En hoe een maag een heleboel geld verdient. En een heleboel data en informatie is nou boven water gekomen. Dat een Leo, dat de stiermaak of steenbok is niet de moeder van een Leo. Een Leo vanuit het buitenland zit om te zeggen dat een stiermaak of steenbok was de moeder. Mensen recognize deze man zit te liggen en bedriegen. Mensen is nou achtergekomen dat jullie ramman was had gecollaboreerd met een scorpion vrouw. Een scorpion vrouw is de moeder van een Leo. En jij had gecollaboreerd met de scorpion vrouw om iets te doen dat was niet door de bocht. En wat je hebt gedaan is proberen some sort of informatie over de zaken van een steenbok te krijgen en nou mensen recognize wat je hebt gedaan. Ramman, 50 jaar en ouder, is in problemen met een problematieke rechtszaak. En ik zie verdriet voor een scorpion vrouw in het buitenland. Een scorpion vrouw in het buitenland heeft some sort of aanvraag gedaan. And it is a nee. A cycle is now over. The universe step in om een eind te maken aan some sort of a zaak dat jullie ramman en je vrouw dat is een crave heeft. Voor sommige van jullie ramman is je vrouw. Voor sommige van jullie ramman is een crave man. En mensen nou kom achter dat jullie ramman en een kreefman hebben iets gedaan dat was niet door de bocht en hebben some sort of a zaak opgezet en hebben verdiend van de rug van een scorpion. Dat was niet van toepassing. En mensen nou recognize wat is gebeurd. Dus de energie van de universe is wanneer Saturn komt in. Saturn is the universe, that is the world. And een eind is hier. En geen nieuw beginning vanwege doordat jullie ramman had gecollaboreerd met een scorpion vrouw in een ander land om iets te doen dat was niet door de bocht. En wat jullie was niet van op de hoogte is dat deze scorpion vrouw was al in problemen in het buitenland. En nou mensen are recognize dat jullie ramman had collaboreerd met deze vrouw. Voor dit verdriet voor een kreefman. Mensen recognize dat een kreefman was degene dat geeft een vispersoon some sort of a new offer.
en geef een visperson some sort of a communicatie of documentatie of telefoonnummer. Mensen nou recognize. Dus ik zie dat een Leo wordt je grootste vijand ram. En Leo gaat nou even recognize dat jullie ram heeft een Leo gebruikt om teken als steenbokvrouw te tekenwerken. En Leo gaat even vertellen dat jullie ram was degene dat heeft dat teken haar gedaan. Dus rammensen dat tekenwerk als steenbok, mensen nou recognize dat je hebt het gedaan omdat je had de vrouw zakelijk informatie gehad en vanaf daar. Een Leo family dat jullie ram is geconnect met, have some sort of aanvraag gedaan voor help. And it is a nee. Jullie ram mensen have some sort of aanvraag gedaan voor some sort of help. Het is ook een nee. Omdat het is zoiets als mensen in authority recognize dat jullie ramman, especially ramman, en dit is alleen voor ramman, dat is getrouwd met de kreef, ramman, dat heeft gecollaboreerd met een scorpion vrouw in het buitenland, ramman, dat hij en zijn partner hebben een heleboel geld genomen om de volste benodigdheid voor de rest of jullie. Het is goed. Maakvrouw is een heleboel problemen. Als je bent getrouwd met een maakvrouw, problematische situatie voor een maakvrouw. Mensen nou recognize iets over een maakvrouw. Of een maakvrouw helpt jullie ram om heleboel geld te krijgen. Dat was niet van jou. Some sort of a news over een stier en zijn familie is nou boven water gekomen. En jullie ram wordt succesvol over een stier en its family. En verdriet is hier voor jullie ram. Een touwe moment voor jullie ram. Omdat het is zoiets als een weeskal recognize dat jullie ram man have iets gedaan. Dat was niet door de bocht. En dit is een problematische situatie. En ik zie dat jullie ramman en je familie is in een heleboel probleem met de rechter of de mensen in authority. Met een weeskal. Een weeskal in een ander land. Recognize wat jullie ramman heeft gedaan. Dus met Leo geen nieuwe start voor je Leo. Jullie ram probeer some soort van nieuwe start voor je Leo te doen. Het gaat niet lukken. Een boodschatte person word je grootste vijand. Een boodschatte person probeer om te zeggen dat een stiermaker of steenbok was zijn moeder. Mensen recognize het is niet waar. Een stier nou komt achter waar heleboel geld is gebleven. Een stier recognize dat de scorpion vrouw had gecollaboreerd met jullie rammensen om heleboel geld te nemen om de valste benodigdheid. Heleboel informatie komt uit en mensen recognize dat een maakvrouw was niet goed bezig. Een maakvrouw have some sort of informatie uit een coöperatie institution of van een familie gebruikt om geld te verdienen. En mensen nou recognize dat. Een tweelingman komt achter dat jullie ramman, oude ramman, is niet goed bezig met zijn vrouw. En jullie ramman en zijn vrouw hebben collaboreerd en deed dingen tegen een steenbok dat was niet boven water. Een weeskalman nou recognize dat een Leo family niet de waarheid vertel. En dit is zoiets als een overheidinstelling. Nou have data en informatie en recognize dat een Leo family had gedrikken en bedrikken en had niet de waarheid verteld. Dus ik zie dat een WATERMAN family is in een heleboel problemen. Omdat de WATERMAN family was the one that have some sort of aanvraag of vragen voor jullie. Ram en mensen nou komen achter dat de WATERMAN en zijn familie was degene dat have some sort of
documentatie van some sort of a project aangevraagd en mensen nou recognize this. Ja. Een kreefman is in een heleboel problemen. Een kreefzakenman is nou in een heleboel problemen. Omdat mensen recognize dat deze kreefzakenman is te ver gegaan. En hebben de macht gebruiken in een verkeerde manier. Maagman, dat is getrouwd met de kreven. Je bent in de cycle van karma en nog een keer word je gepraat voor fraude. Voor frauderen onder mensen. En zoiets is, u en deze kreefvrouw is in een cycle, een karmatic cycle. En je ging door deze cycle. En het is goed voor een paar jaar. En een paar jaar ga je terecht in hetzelfde karma. En zoiets is, je recognize niet dat het lukt niet. Dus verdriet. Verdriet is hier over some sort of een aanvragen dat jullie jonge ram even aanvragen. Verdriet is hier. Dus het is niet de zekerheid dat je het krijgt. Voor mensen dat work as customer service, ik zie het is een beetje stil. En dat is omdat het is January. Als het komt naar maart, dan pikt het op in maart. Oké. Namaste.